the technology. So there is the one point that what is the hierarchy? Hierarchy is a structure or definition how the organization work, how the organization work. If I consider a bank, so what is the hierarchy here? Here is the hierarchy like MD, DMD, uh, GM or DGM or AGM, then SPO. So there are the main, the few tasks of the every uh, every personal, and they have some the accountability. They have to need to the report to the boss like this. A DGM will be report to the GM will be report to the DMD, and DMD will report to the MD. And on the other hand, the MD will be distributed the work among his DMD, and the DMD will be distributed the task among the GMs who are working under that GMD particularly, and like this. So they are mutually dependent to each other. So that is the hierarchy. So in case of the cloud architecture or any architecture, any technological model consists an architecture based on this model or the model actually work, actually function, and the model or the actual work is relate the responsibilities and their accountability, also the reporting to the different organization that is consists the architecture. Therefore, the cloud has also an architecture, that distributed working mechanism. So for any case of technology, any case of things, the architecture describe the working mechanism. So in case of the cloud, the cloud architecture also describe the working mechanism. It included the dependencies on which it worked and component that work over it. So this architecture, the cloud architecture, also define how the component of the cloud is dependent on what, and also describe which component will be work on over what, or what will be responsible for what. The cloud is the recent technology and is completely dependent on the internet for its functionality. So the figure, we will show a figure that depicted the architecture. The cloud architecture can be divided into the 4 layers based on the access of the cloud by user. So here we can see that figure. I think you have in mind that the WSI layer. WSI layer. Could you remember? Application, presentation, session. Yes, sir. There are 7 layers. So first layer is the physical layer, then data link layer, then the networking layer, then transport layer. So every layer is interconnected with each other. And this architecture, the layer architecture, define the data communication mechanism. Define the data communication mechanism. So from which level the data will come, and from which or to which level this data will go, and the responsibility described in case of the WSI layer. Because as you, the student of computer science, so you know better the WSI layer. So each and every student know the WSI layer. And in case of that, and many of the students are there, those who have worked or who have deal with the particular only one layer, like network layer. This is also known as the Cisco layer. But this layer also define the data communication architecture. So similarly, we have here 4 layers. One of them is the user or the client layer. This is equivalent to the physical layer. Is equivalent to the physical layer. This is the end layer. And then the network layer, which is connected these devices. The end layer or the user layer are many type of devices. Users are, here user are the devices. These devices are connected by the internet or LAN or whatever that is defined by the network layer. Why we are connected? In this case, we would like to connect each other to avail the cloud. So then the next layer over the
Network layer is the cloud management layer. The which layer is responsible for managing, and this is the basically a software. And then this software facilitates us to relate or we connect to the hardware actual resources. From the actual resource, we can access the actual resource through the cloud management software and the network layer and the user client from everywhere of the world. If I take an example of the cloud as Facebook, so our mobile or our laptop is the end user, where we have the application of Facebook in our mobile, or we have a browser, web browser, from where we can access the Facebook web page. So when we can access these things, if we have the internet, since Facebook is a public cloud, then we need to connect it with the internet. If we have the internet, then the cloud management layer, like Facebook has its own system, own router, own software that access me to the hardware resources of the Facebook. Recently, the router of the Facebook failed, and the peoples around the world face a hurdle or cannot access to the Facebook for 6 hours. You know better this thing. Yeah. I think everyone we face this problem. So here, if we make an analogy of the cloud architecture with this Facebook, then the picture will be very clear. The first then is I have a laptop from where I can be assign myself as a user of the client here. Or I have a mobile in where the Facebook application is installed. So I can appear myself as a end user. Then if I have the internet, then I can access to the cloud, Facebook cloud management. And through that Facebook cloud management layer, here is the purpose of the authentication or service level agreement we will discuss later. Since we can use the Facebook for free, so as a user, so I can think there is the service level agreement is like the $0 per users, but I have the issues around the security. So I need to provide my correct email or user ID or the mobile number, and then I need to provide a correct password. If the password is wrong, this cloud management layer will reject me to access my account. So for example, I would like to download a photo from the actual hardware resources. When I upload a photo using my Facebook, this has been stored in the actual hardware resources. And I can access that photo from any kind of device, or any device, from my friend device, from my device, from the laptop, from the PC, or from any gadget. But I need to provide the correct credentials for accessing the account. On the other hand, if I consider another example, like the eProthomalo. Are you familiar with this, the eProthomalo? Yes, yes, sir. eProthomalo. Then what I need to do? I need to do to create an end user by any kind of device. Then I need to access the eProthomalo. I need to access the internet connectivity. That's the network layer. And then I need to pass the cloud management layer through my credentials, the username and password. But there is a service level agreement that I can access this paper for 30 days or 3 months or like this. If the time period exceed, then this cloud management layer will reject me to enter to the eProthomalo. Basically, this eProthomalo is hosted in the actual hardware resources. So I can
access these through the cloud. So this cloud management layer integrated some of the security issues and the service level agreement. So these are the brief, and I discussed two examples here. One of the Facebook and another is the ePrathama, but there are many examples around us. I think if I set this question in the exam, so I might ask to give a relevant example. So keep your mind this issue. So the user or client layer, this layer is the lowest layer in the cloud architecture. Already I discussed these things, but I would like to discuss formally from our text or from our slide these things. This layer is the lowest layer in the cloud architecture. All the users of the client belongs to this layer. This place where the client or user initiates the connection to the cloud. The client can be any device such as thin client, thick client, mobile, or any handheld device that provide that would support the basic functionality to access the web application. Web application, if it can access the web application, then a device can be used as the client or the user device. Then the second layer is the network layer. This layer allows the users to connect to the cloud. The whole cloud infrastructure is dependent on the connection where the services are offered to the customer. So this cloud layer can also, this network layer can also be renamed as the internet layer. But it is true only for the public cloud, but not true for the private cloud. That's why this layer is known generally as the network layer. Do you have any idea about the TCP/IP protocol? Yes, sir. Yes, sir. In TCP/IP, we have the 4 layer. The network layer is known there as the internet layer. মনে করতে পারেন? অনেক আগে পড়ছেন? হ্যাঁ, স্যার অনেক আগে পড়া তো। But in the case, in the TCP, যদি হচ্ছিল স্যার যে ওএসআই মডেলটা আর হচ্ছিল কি যে ক্লাউডের যে আর্কিটেকচারটা, এই দুটো যদি পাশাপাশি দুটো ইয়ে দিয়ে একটু কম্পারিজনটা দেখানো যেত তাহলে ক্লিয়ার হইতো স্যার। এটা তো কম্পারিজন করার মতো নয়। জাস্ট আমি আপনাদের ওটা একটা নোন জিনিস জন্য লেয়ার গুলো আপনি এখানে তো জিজ্ঞেস করতে পারেন যে স্যার লেয়ার 1, লেয়ার 2, লেয়ার 3 কেন বলছেন? এটা কম্পারেবল না। এটা দুটো তো আলাদা ইস্যু, দুটো আলাদা আর্কিটেকচার। ওখানে 7টা লেয়ার আছে, এখানে 4টা লেয়ার। জাস্ট আমি আপনাদেরকে একটু রিমাইন্ড করলাম, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা কোনো ঘটনা যদি আমাদের জানা শোনার মতো হয়, আপনাকে আমি বললাম যে একটা প্রাণী মস্ত বড়, কিসের মতো বড়? আমরা মস্ত বড় বলতে কি বুঝি? হাতির মতো বড়। তাহলে আমরা একটা ধারণা পাই, হ্যাঁ, ধারণা পাই। এই আমরা ধরেন যে একটু, আমি তো প্রথম দিনই আপনাদেরকে বলেছি যে আমি ক্লাসে পড়াই টড়াই না, আমি একটু গল্প টল্প করবার চেষ্টা করি। মানে এগুলো আপনারাই পড়তে পারবেন। জাস্ট আপনাদেরকে এটা একটু রিলেট করে দেওয়া, যেটার সাথে এটা রিলেশন। যেমন আপনি বাড়ি, অনেক গ্রামের একটা মানুষ, সে হচ্ছে অনেক বড় বাড়ি যদি শোনে, কত বড় বাড়ি, কত বড় বাড়ি, দেখা যাবে আমরা হয়তো গ্রামের যারা মানুষ আমরা চিন্তা করবো 5 তলা 6 তলা। ঢাকা শহরে 24 তলা বাড়ি দেখলে ভাবি এত বড়, ঘাট তো বাঁকা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এরকম আমরা অনেক সময় আমরা গ্রামে ছিল, এটা আপনারা দেখেছেন কিনা, কত লম্বা, কতটা বাঁশের সমান লম্বা হতে পারে। যদি ভার্টিক্যাল হাইট আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি, যে এইরকম 1 বাঁশ 2 বাঁশ, যে কত গভীর পানি, যে একটা বাঁশ ওখানে ডুবে যাবে। কারণ আমরা তখন ইমাজিন করতে পারি যে একটা বাঁশ এত লম্বা, তাহলে এত নিচ পর্যন্ত সেখানে পানি। তো তাহলে বাঁশের সাথে কি পানির হাইটের কোনো কম্প্যারিজন আছে? কিন্তু আমরা আমাদের ইমাজিনেশনটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমরা একটা কম্প্যারিজন সেট করার জন্য আমরা এটা বলি। যেমন ঢাকা শহরে আপনারা এরকম করে অনেক সময় হয়তো আপনারা ডিস্টেন্স আমরা মেজার করি, যে 20 টাকা রিক্সা ভাড়া লাগবে, তুমি আইসো, বেশি দূরে না, ওই কাছেই, এই 20-30 টাকা রিক্সা ভাড়া। দেখেন ডিস্টেন্সের সঙ্গে কিন্তু রিক্সা ভাড়ার কোনো আপনার ইউনিটগত কোনো মিল নাই, আছে না? এই উদাহরণ কিন্তু আপনারা অনেকবারই দিয়েছেন, যে এই 30 টাকা রিক্সা ভাড়া ডিস্টেন্সে থাকি। তো এই কারণে এটা কম্পারেবল না, বাট আপনার হচ্ছে যে অ্যানালজি আছে। So this is the primary, that the internet in case of the public cloud. The public cloud usually exists in a specific location
The user would not know the location as it is abstract or virtualized. Abstract means কি? Abstract means কি? Abstract mean মানে আপনার কাজ চলবে, সবই হবে, কিন্তু এটা আপনি দেখতে পারবেন না। Abstract। যেমন ঈশ্বর, প্রভু, আল্লাহ, এটা কি abstract? তার উপস্থিতি যা আছে জীবনে এটা বোঝা যায়। আমাদেরকে মরতে মরতে বাঁচায়, বাঁচতে বাঁচতে মেরে ফেলে। তো তার উপস্থিতি আমাদের জীবনে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই পাচ্ছি। আল্লাহ বাঁচাইছে। হোয়াট ইজ আল্লাহ? Allah is abstract. Allah is an abstraction of power, abstraction of creator. ঠিক আছে? So abstract. And the public cloud can be accessible all over the world. Public cloud এর সঙ্গে more or less আমরা সবাই এখানে আমরা হচ্ছে জড়িত। যারা ঢাকায় আছি উবার ইউজ করি, that is also public cloud. আমরা ফেসবুক ইউজ করি। So এই যে ফেসবুক ইউজ করতেছেন, উবার ইউজ করতেছেন, এইটার আসলে অরিজিনাল ডাটা সেন্টার কোথায় আছে? এটা আপনি আমি কেউ জানি না। এটা আপনি আমি কেউ জানি না। অন দ্য আদার হ্যান্ড আবার আপনার হাইব্রিড ক্লাউড কিছু আছে, যেমন নেক্সাস পে হচ্ছে হাইব্রিড ক্লাউড। এটা কিন্তু পাবলিক ক্লাউড না। নেক্সাস পে আছে না আপনাদের মোবাইলে? অনেকে যারা আছে স্যার, হাইব্রিড ক্লাউড। সো এইটা হয়তো আমরা ধরে বলতে পারি যে বাংলাদেশে আছে, অমুক জায়গায় সার্ভার আছে, কিন্তু পাবলিক ক্লাউডের ক্ষেত্রে সার্ভার কোথায় আছে আমরা জানি না, কারণ পাবলিক ক্লাউড গুলো অনেকগুলো আপনার হচ্ছে আবার ইন্ট্রা ক্লাউড মেকানিজম ইউজ করে। ইন্ট্রা ক্লাউড মেকানিজম এরকম মানে হচ্ছে ধরেন যে ফেসবুক হয়তো আপনার তার হচ্ছে যে, বা অ্যামাজনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাদের সার্ভার গুলো বিভিন্ন জিও লোকেশনে আছে। হয়তো আপনার ইয়াতে আছে, সিঙ্গাপুরে আছে একটা, হয়তো ইন্ডিয়াও থাকতে পারে, আবার আপনার সাউথ আফ্রিকায় আছে, হয়তো আপনার হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে বা ভার্জিনিয়ায় আছে, এরকম বিভিন্ন আপনার টেক্সাসে আছে। কিন্তু আমি জানি না আমার ডাটাগুলো আসলে কোন স্পেসিফিক সার্ভারে আমার আছে, বাট আই ক্যান অ্যাক্সেস দ্য ডেটা ইউজিং দ্য ক্লাউড নেটওয়ার্ক থ্রু the internet. So আমার কাছে হচ্ছে যে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি হলে I can access my data from the actual resource, but I don't know where is the actual resource. But in case the private cloud since only it is owned by an organization, an enterprise, so we know the location, and a private cloud can be accessible using the local area network or LAN. That's why we can't say this layer 2 is the internet layer. Rather, we say this layer is known as the network layer. This is the very important layer. This is the cloud management layer. This is the software. This layer consists of the softwares that are used in managing the cloud. So cloud, in order to manage a cloud, we need a software that is called the cloud management layer. The software can be a cloud operating system, a software that acts as an interface between the data center, an actual resource, and the user, or a management software that allows the managing resources. If you have the look on the layers, so usually this is the actual resources and this is the actual user. The users has the intended to connect it with this actual hardware. For that, we need a connectivity that is provided by the internet or LAN. But how and who can access this resource? That is defined by a software and that work as a manager, and this is known as the cloud management layer. Is this like a console, we are using GCP? They provide us a console. We logged in here and managing our resources. Yes. This is also console. Console, that is a software. Console also a software, isn't it? Yes. Dashboard. Dashboard. I couldn't hear. Sorry. কিছু বলছেন? So this provided the integrity or the credential check always, as well. It provided the service level agreement.
service level agreement. This layer comes under the purview of the service level agreement. That is, the operation taking place in this layer would affect the service level agreement that are being decided upon between the users and the service provider. Sometimes the Pratham Alo can allow me for free of access. যেটা আগে ছিল সৌজন্য সংখ্যা. So they can make some management for my user ID. In case of the cloud, they can grant me the service level agreement that I could access the free of cost. But generally, they are providing the opportunity to access their daily newspaper using subscription. And nowadays, the Pratham Alo also provided that if you subscribe for 30 days, then 15 days is free. 15 days free. So this is the service level agreement. And it might define like that. The Pratham Alo can think that we have the very huge load to access our paper. We can share like that. If people access this paper from evening to 12 p.m. or at the time of night, they can access this paper using the 50% subscription fee. So this will be another service level agreement. If I subscribe this type of service level agreement, then at the daytime I can't access. So this cloud management software controlling these issues, because this is the hardware resource. This just if it allow me to restore the hardware resource and I can check them. Even though the Pratham Alo has the different services like daily newspaper, their festival issues, their weekly issues. So as part of the service level agreement, this cloud management software allow me to access their resources. And then finally, the next layer is the hardware resource layer. The layer 4 consists of the provision for the actual hardware resources. Usually in this case of the public cloud, a data center is used in the backend. Data center to backend. Similarly, in the private cloud, it can be a data center, which is a huge collection of the hardware resources, and then interconnected to each other that is present in a specific location or a high configuration system. Like in case of the public cloud, this private cloud, say for example, we have 30 PCs or workstation. Each of the hardware of this institution may be connected with each other, and they can make a backend all together working. So this is a configuration system, and this layer comes under the purview of the service level agreement. Thus, we have already discussed the service level agreement allow me to access the daily newspaper or the weekly newspaper or the special issues or like this. This is the most important layer, the govern the service level agreement. This layer affect the service level agreement most in the case of the data center. So in case of data center, so how long you will access the data, or you will access the blank portion of the data center, like Amazon Web Service provided the free data, some of the free data, and then you need to rent some spaces, or like this. Probably Google provide us a free of cost the Google photo storage, but nowadays they would like to charge. So this type of hardware spaces are accessible under the service level agreement. When a user accesses the cloud, it should be available to the user as quickly as possible and should be within the time that is defined by the service level agreement. So a time dependency the part of the day or part of the time or the part of the year or a defined time. So you need to access them. So do you have any question here? Please have a look. I mean, এটাকে আপনাদের এখানে আপলোড করে দেই। আপনাদের এই কয়টা স্লাইডের মধ্যে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন। একটু আমাকে সময় দেন, আমি এটা আপলোড করে দিই।
স্যার এক্সাম রিলেটেড কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিকস থাকলে আমাদের কিছু টাচে দিন কাইন্ডলি স্যার। এক্সাম রিলেটেড আপনাদের হচ্ছে এক্সাম তো আমি যতটুকু মডিউল 1 এবং মডিউল 3 এর উপরেই নিব। তো আপনাদের এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাদের মডিউল আমি 3টা মডিউলের উপরে আমি এক্সাম নিব আপনাদের। সেটা মডিউল 1টা আমি অলরেডি আপনাদেরকে পড়িয়েছি, মডিউল 3টা আপনাদের কাছে পড়াচ্ছি, আজকে মোটামুটি শেষ করবার চেষ্টা করব, বা যে পর্যন্ত পড়ানো যায়। শেষ করব না হয়তো, কারণ যেহেতু আপনাদের 2টা ক্লাসই চলবে, ওদেরকে যে পর্যন্ত পড়িয়েছি আপনাদেরকে সেই পর্যন্ত পড়াবো আজকে। আর মডিউল 2টা একটু লম্বা মডিউল 2টা আমি যতদূর পড়াতে পারবো, বাকি কিছু আপনাদেরকে নিজেরা পড়ে নিতে হবে, কারণ I don't like to talk about the circumstances for what we are now in hurry. So bettering experience should not be discussed anymore, but you need to help me and I will try from my part to cooperate you. Okay, আমরা 4টা মডিউল পড়ানোর আমাদের টার্গেট ছিল, বাট একটা মডিউল আমরা পড়াতে পারবো না, যেহেতু আমাদের নাম্বার অফ ক্লাসেস স্কুইজ করে গেছে এবং আমাদের টাইমটাও কমে গেছে। আমরা 1 ঘন্টা করে যেহেতু ক্লাসগুলো নিব, 3টা ক্লাসে 1 ঘন্টা ক্লাস পড়বে, 2টা ক্লাস পড়বে 1.5 ঘন্টার। এই জন্য আমি আপনাদের যেমন প্রেজেন্টেশনটা বাতিল করেছি, প্রেজেন্টেশনটা নিব না। প্রেজেন্টেশনটা নিলে আমার সাথে 1টা বা 2টা লেকচার লেগে যেত, তো সেটা আমি কমিয়ে ফেলেছি। আপনাদের এখন যেটা টার্গেট হচ্ছে যে যতটা পারা যায়, আমরা যতটা মানে আমরা হয়তো 100 বা আপনার যেটা পর্যন্ত টার্গেট করছেন সেখানে আমরা প্রসেস করতে পারবো না, অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল আমরা এখানে হচ্ছে চেষ্টা করব যে অ্যাচিভ করবার কারণে। ঠিক আছে, এখানে আপনারা পেয়েছেন আমি ক্লাউড, আপনি দেখেন এখানে 3 ক্লাউড কম্পিউটার আর্কিটেকচার আমরা দিয়েছি। এখান থেকে আপনি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা একটু দেখতে পারেন। আমি 10 মিনিটসের ব্রেক নিব এখন, অ্যাজ পার ক্লাস 40 মিনিট ক্লাস, 10 মিনিট ব্রেক, 40 মিনিট ক্লাস। সো আমরা 5টা বিষয় শুরু করবো আবার। ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? 1 মিনিট সময় আছে। রুবেল রেজা আছেন? রুবেল পাশা, রেজা তো না, রুবেল পাশা আছেন? জি স্যার, আছি স্যার। আজকে মনে হয় অনেকের পরীক্ষা ছিল না চাকরির? হ্যাঁ স্যার, অনেকের আছে, বলছে, ইনফর্ম করছে। কেউ কেউ এখনো স্যার ওই অন দা ওয়েতে আছে। 10 মিনিটস ব্রেক, যারা নামাজ পড়বেন নামাজ পড়ে নেন, বা অন্যান্য কাজ থাকলে করে নেন। আমার 5টা বিষয় শুরু করবো, 6টায় শেষ করে দেবো। ওকে।
কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো এ পর্যন্ত? নেই? না গুড। এই কোর্স তো সহজ, তাই না? স্যার স্যার সহজ আছে কিনা বলতে পারি না, বাট স্যার ক্লাস করতে ভালো লাগতেছে স্যার। ক্লাস করতে ভালো লাগতেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। ধরেন যে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই পরীক্ষা টরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে নই। পরীক্ষা টরীক্ষা নিয়ে কি হবে জীবনে? একটা কোর্সে যদি আপনি কিছু শিখতে পারেন শেষ পর্যন্ত, এটাই বড় কথা। কিন্তু এটা তো আমি বললে মানবে না মানুষজন, আপনারাও মানবে না। শুধুমাত্র আপনাদের না, যে কারোর জন্য আমার কাছে পরীক্ষা পদ্ধতিটা চেয়ে মনে হয়েছে যে মানুষ যদি মানে শেখার জন্য কিছু করে, কিন্তু সেটা আসলে হয়তো করবে না। পরীক্ষা না থাকলে মানুষজন শিখবেও না, করবেও না। So anyway, so far we have discussed about the architecture. So now we'd like to talk about the anatomy. And so what is we would like to focus on what is the difference between the anatomy and the architecture. So cloud anatomy can be simply defined as the structure of the cloud, or the structure of the cloud. But in case of the architecture, we said about the structure of the cloud, but they are mutually dependent. They are mutually dependent. They are accountable to each other. So they have some specific job. But in case of the anatomy, they are not dependent to other for their job. So cloud anatomy cannot be considered as the same as the cloud architecture. It may not include any dependency on which or over which the technology work. So anatomy doesn't include any dependency on which or over which the technology work. But in case of the architecture, wholly defined and describe the technology over which it working, thus the anatomy can be considered as the part of the architecture. So if you just make an architecture, but they are not mutually dependent, they have no mutual work function and working policy. So that is anatomy. When you define the working procedure, dependencies, accountability, and reporting authority among the anatomy, then it's converted to the architecture. So the point is clear. What is the difference between the anatomy and architecture? yes sir. Okay. Therefore, we can say the anatomy is a part of the architecture, right? So the anatomy can be classified like this: the application, platform, virtualized infrastructure, virtualization, server, storage, and data center. So, but they are not dependent. This application is not dependable on the platform, and they have no mutual dependency. Over work, it will be work, or they have no accountability to each other. That's independent component, like as একটা আমাদের হাত, একটা পা, একটা মাথা, একটা চোখ, এরা সবগুলো আমাদের ধরেন যে একটা কম্পোনেন্ট। বাট যখন আপনি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ প্রাণের সঞ্চার করছেন, যখন এদেরকে আপনার হচ্ছে ওয়ার্কিং মেকানিজম দিচ্ছে, যে আপনার ব্রেন থেকে সিগন্যাল আসলে হাত নড়বে, চড়বে, তখন এটা আপনার হচ্ছে আর্কিটেকচার হচ্ছে। এটা আর্কিটেকচার হচ্ছে। যেমন আপনি একটা বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে দরজা, জানালা, সেফটি ট্যাঙ্কি, এক্সেট্রা এগুলো কম্পোনেন্ট, these are the anatomy. বাট যখন আপনি এগুলোকে অ্যাসেম্বল করছেন, এগুলোর সাথে আপনি কাজ সংযুক্ত করে ফেলছেন, তখন আপনার সেটা হচ্ছে আর্কিটেকচার। যেমন আমরা গ্যাসের চুলা যদি চিন্তা করি, একটা সিলিন্ডার, একটা গ্যাস বার্নার, একটা ম্যাচের কাঠি, এই তিনটা জিনিস হচ্ছে আপনার অ্যানাটমি। বাট এখানে যদি আপনি এখন যখন আপনি প্রসিডিওর তৈরি করবেন এরকম করে, যে আপনার গ্যাস বার্নারের যে পাইপ ইনলেট, সেইটা আপনার হচ্ছে যে আপনার গ্যাস যে কন্টেইনার আছে তার আউটলেটের সাথে কানেক্টেড করতে হবে, আপনাকে বার্ন করতে হবে ম্যাচের কাঠি দিয়ে, তারপর সে আগুনটা দিতে হবে আপনার কোথায়, সেটা গ্যাস বার্নারে। দেন দিস ইজ দ্য আর্কিটেকচার। এখন যদি আপনি এটা তখন দেখেন এখানে মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্সি আসছে। মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে এরকম যে গ্যাসের আপনার যে কন্টেইনার আছে সেখান থেকে আপনার গ্যাস আসবে কোথায়, সে গ্যাস আসবে বার্নারে। যখন গ্যাস বার্নারে পৌঁছবে তখন আপনি কি করবেন, ম্যাচটাকে ফায়ার করবেন। এখন আপনাদের যখন পৌঁছে নাই তখন আপনি ম্যাচ ফায়ার করে দিয়েছেন,
তাহলে কিন্তু আপনার হচ্ছে কোনো আগুন পাবেন না। আপনাকে ফার্স্ট তাহলে এই অ্যানাটমিতে কি কাজ করতে হবে, এই আর্কিটেকচারে ইউ নিড টু সুইচ অন দ্য গ্যাস কন্টেইনার এন্ড দেন ইউ নিড টু টার্ন অন দ্য গ্যাস বার্নার এন্ড দেন ফায়ার। এখন আপনি যদি উল্টা করেন, যে প্রথমে আপনি ফায়ার করে ম্যাচের কাঠিটা দিলেন, ম্যাচের কাঠিটা জ্বলা শেষ হলো, তারপর আপনি বার্নারটাকে অন করলেন, বার্নার অন করার পরে আপনি তারপরে আপনার হচ্ছে যে ইয়েতে গেলেন, এটার নাম কি, যে গ্যাস কন্টেইনারটা অন করলেন, তাহলে কি আপনার এখানে আগুন জ্বলবে? না আগুন স্যার। জ্বলবে? অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনি যদি আবার এরকম করেন যে আপনি ম্যাচটাকে ফায়ার করলেন, স্যার আপনি গ্যাস বার্নারের সুইচ অন করলেন, ম্যাচ ফায়ার করলেন, কিন্তু আপনি হচ্ছে কি অন করলেন না, আপনি এবার 3 নম্বরে গিয়ে অন করলেন, গিয়ে আপনি হচ্ছে গ্যাস কন্টেইনারের ভালভ, তাও কিন্তু আগুন জ্বলবে না। তার মানে এখানে দেখেন মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্সিটা কি, মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে ফার্স্ট ইউ নিড টু টার্ন অন দ্য কি অফ দ্য gas container, then you need to turn on the gas burner key, then you need to fire, then this will be successfully work. So এখানে ওয়ার্কিং প্রসিডিউর আছে এবং মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্সিস আছে, বাট আমরা যখন শুধুমাত্র এটা হচ্ছে পুরো আর্কিটেকচার, কিন্তু এর অ্যানাটমি গুলো কি, এর অ্যানাটমি গুলো হচ্ছে 6টা বা 3টা বা 4টা অ্যানাটমি আমরা বলতে পারি, যে গ্যাস বার্নার, গ্যাস কন্টেইনার, সুইচেস এন্ড ম্যাচ, এগুলো হচ্ছে আপনার অ্যানাটমি, এগুলো আপনার কম্পোনেন্ট। বাট কম্পোনেন্ট গুলো যখন আপনি তাদের সিনক্রোনাইজেশন, ওয়ার্কিং প্রসিডিউর এগুলো নিয়ে সাজাবেন, তখন সেটা আপনার হচ্ছে হবে একটা আর্কিটেকচার। So I try to make the clear difference between the anatomy and the architecture. So now we'd like to talk about the application platform, infrastructure, and the hardwares. So what is the application? The upper layer in the application layer. Upper layer is the application layer. In this layer, any application can be executed. এখানে আপনার যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আপনার ক্লাউডের এখানে আপনার এক্সিকিউট হতে পারে। প্ল্যাটফর্মটা কি, দিস কম্পোনেন্ট কনসিস্ট, কম্পোনেন্ট বলতে দেখেন এগুলো কিন্তু মিউচুয়ালি কাজ না করলেও চলবে। দিস কম্পোনেন্ট কনসিস্ট অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম দ্যাট আর রেসপন্সিবল ফর দ্য এক্সিকিউশন অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। দ্য প্ল্যাটফর্ম ইজ বিটুইন দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে এই প্ল্যাটফর্মটার অবস্থান কোথায়? অ্যাপ্লিকেশন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাঝামাঝি। ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি? দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার কনসিস্ট অফ দ্য রিসোর্সেস ওভার হুইচ দ্য আদার component work, that this provide the computational capability to the user. Then virtualization is the process of making logical component of the resources over the existing physical resources. The logical component are isolated and independent, which form the infrastructure. যেগুলো আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে। ভার্চুয়ালাইজেশনটা কিন্তু খুব জরুরি আপনার ক্লাউড কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে, কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে। ক্লাউড কম্পিউটিং কিন্তু আপনার হচ্ছে ইয়ে না, ক্লাউড কম্পিউটিং কিন্তু আপনার হচ্ছে যে যদি আপনি ভার্চুয়ালাইজ করতে না পারেন ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলোকে, তাহলে কিন্তু আপনি ক্লাউড করতে পারবেন না, ক্লাউড সেটা হবে না। আমরা একটু পরে দেখব যে একটা ক্লাউড হওয়ার জন্য কি কি আপনার হচ্ছে কন্ডিশন আছে। আপনাদের আজকের অন্যান্য ক্লাসগুলো কত সময় ধরে হয়েছে? 90 মিনিট, 1 ঘন্টা সোয়া ঘন্টা করে হয়েছে স্যার। 1 ঘন্টা করে হয়েছে সব। ঠিক আছে, ক্লাস সবগুলো হচ্ছে ঠিকঠাক মতো হয়েছে আজকে? মানে আমি তো শেষ। জি স্যার জি স্যার, সবগুলো হয়েছে। আমি পূর্বে 3টে হয়েছে। আমি তো খতমে ক্লাস নাকি? জি স্যার। ওকে, তাহলে আপনারা দেখেন, আমি আবারও একটু আপনাদেরকে বলবো যে আপনার অ্যানাটমি সেকশনটা দেখেন, যে অ্যানাটমি নিয়ে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। দুটো স্লাইড আমি বলেছি, অনেকগুলো কথা বলেছি, এর মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ একটু করো না, 15-20 মিনিট পর। আচ্ছা, আমি আপনারা একটু দেখেন, আমি 2-3 মিনিট একটু আসতেছি।
সরি, আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে? সো নেক্সট আপনারা দেখেন যে আমাদের নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটিটা এখানে খুবই জরুরি, কারণ আমাদের নেটওয়ার্কের কানেক্টিভিটি, ইফ ইউ হ্যাভ নো নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি উই কান্ট অ্যাক্সেস এনি cloud. Cloud computing is a technique for resource sharing, where the server, storage, and other computing infrastructure in the multiple location are connected by network. আপনারা জানেন AWS এর কথা জানেন, Amazon Web Services এর কথা জানেন, সেখানে বা স্টোরেজ সার্ভিস আছে যে EC3 এগুলো, তো এগুলো কোথায় লোকেটেড উই ডোন্ট নো, বাট উই উড লাইক টু অ্যাক্সেস দেম। সো এই যে শেয়ারিং রিসোর্স গুলো যখন আমরা কানেক্ট করতে চাচ্ছি, then we need to access them from different part of the world, around the world. So we need the connectivity. In the cloud, when an application is submitted for execution, needly and suitable resources are allocated for this collection of resources. As these resources are connected via the internet, the users get their required result. So, for example, here we all are connected through a cloud platform that is Zoom, but we have not the internet access, we have the poor access, then it will be disturbed. আমরা অনেক সময় আপনাদের ছবি দেখতে পারি না, আপনারা পরীক্ষার সময় ম্যানমেড অথবা রিয়েলি যারা অনেক সময় রিমোট অঞ্চল থেকে আপনারা পরীক্ষা দেন, তারা কি হয় যে স্যার ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পোর, দ্যাটস ওয়াই উই কান্ট see or our students told us that we told that we cannot turn on my video. So আমাদের যখন আমরা রিসোর্সটাকে শেয়ার করতে চাই, রিসোর্সটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই, তখন আমাদের যেটা দরকার হচ্ছে এখানে গুড কানেক্টিভিটি দরকার, গুড কানেক্টিভিটি দরকার। এই কারণে আমাদের এখানে একটা টপিকস আমরা ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রাফিক কিরকম হবে সেটা আমরা একটু পরে ডিসকাস করব। Since cloud computing has the various deployment options, we now consider the important aspects related to the cloud deployment model and their accessibility from the viewpoint of the network connectivity. তাহলে বিভিন্ন ক্লাউডকে আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করব কানেক্টিভিটির এগেইনস্টে আমরা দেখতে চাই। So one of them is the public cloud access. Public cloud access network, in this option the connectivity is often through the internet. Though some of the cloud providers may be able to support the virtual private network VPN for customer, such as the Facebook able to provide the VPNs. Maybe 1 or 2 years back, Bangladesh government has stopped or slowed down the Facebook. Could you remember? Yes, sir. At that time, the many people from Bangladesh uses the Facebook very normally, quite normally, and for this purpose they uses the virtual private networks. In China, the Facebook is banned over there, but many foreigners use the Facebook using the VPN, though this is illegal. So sometimes people use the virtual private network, but the cloud provider should have this option. So this is also one of the techniques to access the network. The accessing public cloud service will always create the issues related to the security. Public cloud is the access করেন, so there is the vulnerability against the security. So your credential can be hacked, your account can be hacked due to your insincerity. Sometimes we use the other application like flashlight or like this, the cloud application, and they may steal our information from mobile. They can, whenever you would like to install any application in your mobile, the application sometimes want to access the contact, media files, microphone, speaker, blah blah blah. Somehow sometimes they need not to access my contact information, though also they want to know my contact information. So when you allow to access your contact information, sometimes they may copy this one. So
if they want to access your camera, so they can capture data without your permission or without your consent. So whenever you are going to or intended to access the public cloud, there is issue related to the security. One of the possible approaches towards the support the security is to promote the connectivity to the encrypted tunnel, so that the information may be sent via the secure pipeline of the internet. Sometimes most of the time nowadays, we are using the OTP or like this secondary security mechanism. So for example, if you use the Nexus Pay in your mobile, you need to provide first the password. And then when you can enter the app and you would like to make a transaction, at that issues, this transaction can be done only using the OTP. This is the secondary encrypted mechanism. So Nexus Pay, also a cloud-based banking software. So for this kind of cloud access, like a hybrid or public, you should be aware about the security. Another is the private cloud access. Private cloud access, network in the private cloud deployment model. Since the cloud is the part of an organization network, the technology and their process are local or in-house network structure. In this case, if you think that this is the very private, so you can't access to the network, rather you can make some LAN. So there is a very few chances of the leak of the data or malware attack. So, but sometimes we include the internet or internet VPN service for the network from a network operator. If the application accessed by the properly done with an organization network connectivity in a pre-cloud configuration, transition to the private cloud computing will not affect the access performance. And then another issue, the first and foremost issue is the private cloud and public cloud. Then in case of the public cloud, we have another issue, that is the intra-cloud networking. So now the volume of the cloud is very huge. Therefore, the cloud providers make the small intra-cloud, and then they connect with each other and make it cloud. So this type of the intra-cloud networking is also one of the concern in case of the cloud education. So another network connectivity consideration in the cloud computing is intra-cloud networking for the public cloud services. Here, the resources of the cloud provider and thus the cloud services to the customer are based on the resource that are geographically apart from each other, but is still connected via the internet. I have already discussed these issues. That's like the big company, Facebook or Twitter, like they uses the many server in the different part of the country for the reliability and redundancy. And they would like to balance the workload also. But they would like to have a connection among their intra-cloud so that they use the connectivity, use the intra-cloud and provided you a consolidated cloud services. So, the public cloud computing network are internal to the service provider and thus not the visible to the user or the customer. However, the security aspect of the connectivity and the access mechanism of the resource are very important in this case also. So similarly, in case of the private cloud, we have the intra-cloud, like you have an office in Dhaka, there is also a data center and another in আচ্ছা আমি 5-7 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিব পারবো কি স্যার আজান কি দিচ্ছেন আমাদের জন্য আজান দিচ্ছে তাহলে একটা কাজ করেন আমাদের এখনো লাগবে আমাদেরকে এই পর্যন্ত পড়াইতে হবে কারণ হচ্ছে যে 24 আমাদের কি পাশার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে যে পড়ে আসবেন এরকম কোনো তাহলে আপনারা এই পর্যন্ত পড়ে আসেন আজান যেহেতু কত পেজ পর্যন্ত স্যার 24 পর্যন্ত
স্লাইড টু 24 24 এটা পড়েন। প্রয়োজনে যদি আপনাদের যদি এটা বুঝতে সমস্যা থাকে, কালকে আমি ওদের সাথে ক্লাস শুরু করবো আপনাদের 25 থেকে। যদি আপনাদের সমস্যা থাকে আমি আবার আপনাদের ইয়ে থেকে পড়াবো, মানে আমি এটা আপনাদেরকে আলাদা করে মেকআপ করে দিব। আমি 15 মিনিট সময় পেলে এটা আমার হয়ে যাবে, বাট যেহেতু আজান দিয়েছে স্যার কালকে কয়টাতে ক্লাস নেবেন স্যার? কালকে আমি 11টায় ক্লাস দেবো ভাই আপনাদের। স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিই না স্যার যদি ক্লাস স্যার অফিসের কারণে যদি অ্যাটেন্ডেন্স না থাকতে পারি স্যার, তাহলে কি স্যার অ্যাটেন্ডেন্সের কি হবে স্যার? অফিস আওয়ার যদি না থাকতে পারেন, অফিসের কারণে স্যার একেবারে যদি না ঢুকেন তাহলে তো অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো না। ঢুকে একটু বলে যাইন যে স্যার ক্লাউড। আচ্ছা ঠিক আছে জি স্যার আমি স্যার। আসছি। কালকে অফিস বন্ধ। হ্যাঁ পল্লবদার অফিস কালকে অফ। না আমার অফিস খোলা থাকে, আমার তো স্যার। ইয়ে থাকতে সপ্তাহে একদিন পরে ডিউটি, শুক্র শনিবার। স্যার কি বলেন? স্যার আমাদের এই ক্লাসগুলো যে যারা হয়তোবা এসে জাস্ট বলে যাব, কিন্তু আমরা তো ক্লাসটা মিস করবো স্যার। আমাদের ক্লাস রেকর্ড গুলো কি করা যায় স্যার? আমাদের আগে ক্লাসগুলো তো রেকর্ড হতো। রেকর্ড করবো, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে রেকর্ড দিলে আসলে রেকর্ডের যখন আপনার আমি বাস্তবতা বলি, আপনাকে কোনো না কোনো দিকে ছাড় দিতে হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। রেকর্ড দিতে চাই না কেন, রেকর্ড দিলে ক্লাসে কেউই মনোযোগী থাকে না। ইভেন আমি যদি একটা রেকর্ড পাই, কেন আমি ক্লাসে মনোযোগী হব? বাট জি স্যার। ক্লাসের ইন্টারাকশন আর রেকর্ড ইজ নট সেম। তাহলে ইউটিউব দেখে ডিগ্রি নেওয়া যেত। জি স্যার। জি স্যার, আসলে স্যার যখন আমরা পরবর্তীতে আবার রিভাইজ করতে যাই তখন স্যার এই জিনিসগুলো দরকার হয়, যে একটা জিনিস বুঝার। আপনাদের যদি আপনারা যারা ক্লাস করবেন না তাদের যদি সমস্যা থাকে, তারা আপনাদের একদম পিন পয়েন্ট সমস্যা বের করতে পারেন, যে সবগুলো স্লাইড না, যে 1 ঘন্টার ক্লাস পরে আমার দেখা গেল যে সমস্যা আছে সেটা 15 মিনিটে ডিসকাস করার মতো হলে আপনারা আমাকে বলেন, আমি আপনাদের সাথে 15 মিনিটের জন্য সেশন নিব। বাট অ্যাকচুয়ালি যাদের প্রবলেম থাকবে এবং অ্যাকচুয়াল প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু 1 ঘন্টার ক্লাসে বলবেন স্যার কিছুই বুঝি নাই সবগুলোই দেন, সেটা হবে না। বাট আপনাদের যদি লাগে আমি এটা দিব। আচ্ছা আমি একটু ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই। রোল নাম্বার 1, ইয়েস স্যার। 2, Yes, sir. 3, 4। আমি লিড করতে চাচ্ছি স্যার। আপনার রোল নাম্বার কত? 1 হয়ে গেছে স্যার। ওকে ওকে, ধন্যবাদ স্যার। 5, 6, Yes sir. 7, Yes sir. 8, 9,